Nina Bendlovu enamandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Ake sibheke kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Kuboshwe Inqwaba Yabokufika eThekwini eyasokhahlamba icacisa ngomsindo kanti indida ngombango wendawo eMandeni. Siyanamukela nibukele zona indaba ze1KZNTV. Babalela ngaphezulu kweshumi abokufika abakuleli ngokungekho emthethweni abakhalelwe ngamasongo kwasigonyela ngesikhathi kamaphoyisa omkhandlu udolobha weTheku ebambisene nakwa-SAPS ekasela ngazelele muntu njengoba ke eqhuba umkhankaso wokuhlola amabhilidi asenkabeni yedolobha iTheku. Phakathi kwezinto ebeyibhekwa zidakamizwa abangenazi imvumo isimo salezakhiwo kanjalo nokuthi ngakubiya landelwa yini imithetho kamasipala. Kuphinde kwatholakala nabangene ngokungekho emthethweni kwelinye lamabhilidi. Amaphoyisa omkhandlu udolobha iTheku ebambisene nawakwa-SAPS atheleke kungazelele muntu emabhilidini asenkabeni yedolobha iTheku izolo kusihlwa ngenhloso yokukhuculula ubugebengu ongahleke kube biyenzeka ukuqoqa labo ke abasemazweni angaphandle abakuleli ngokungemthetho nokunye ke okuningi. We have already arrested more than 5 undocumented foreign nationals who will be deported out of the country. And also the buildings that you've seen already that we went to had a number of non-compliant issues. Electricity department has already disconnected a number of illegal connections. We've also found a hijacked building at number 63 Betam Keys, which we're dealing with. And in that particular building, there are a number of illegal structures that have been put in terms of illegal accommodation in this particular building. In this building, there's also non-compliance for fire and other line departments, and it's a real, it could be a real disaster if there's a fire in this particular building. Similarly, the other buildings that we inspected this evening in Albert Park, that was a dysfunctional body corporate building. In that particular building also is a judicial administrator that has been appointed by the courts to turn around this building. Ukuthi ke kasisihle isimo samabhilidi kuleli dolobha kwazise kwelinye ke kuficwe kunemjondolo ngaphakathi abantu abambondelenye endaweni encane ugesi ongekho emthethweni ungabibikho kwenhlanzeko nokunye abahlala ke lapha kabeneme neze ngalesisenzo sokugasela ngalendlela. My children are traumatized. We've always got the police coming here. We've got video footage. We've got everything. You understand? So maybe if you can do it in another way, we'll be happy. Whereby you can call us, residents pub 34, can you come down? We can come down and we can speak to you. Or maybe 2 people come in here. Now we're having this like every month. I don't think it's fair. I don't think it's fair. Because it's not happening to every other flat but our flat. Why? My children, especially the minor, from whatever has been happening, she's traumatized. As you can see, she was on the sea watching TV. She ran to her bed. If it's going to be a little bit professional, I don't mind. I don't mind. Even to make 2 police come in, I don't mind. I don't know what the raids are about. For them to be coming like this here, I'm confused. Abetheku bathi ke inhloso nqangi yalokhu kakukhona ukuvala lezi zakhiwo kwaziseke zineqhaza ezidlalayo ekuthuthukiseni umnotho wakuleli dolobha kepha bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi zisezingeni elifanele futhi kayizona ke izizinda zobugebengu. The operations that we're doing tonight is the bad buildings or the problem building operations. It is integrated operations with the South African Police Services, Metro Police, and various line departments of ETHEKWINI. So you have the building inspector, the fire, electricity, water, environmental health, and a number of other departments. It's a twofold operation. The operation is to deal with non-compliance in these buildings, and also the other part is the safety and security. The idea of these operations also is not to close down the buildings because these buildings are contributing to the rates of the city, and if we get these buildings regenerated, we will ensure that there will be continuous rates contribution and in terms of a sustainability point of view. These operations will continue from time to time. As you know, there is not an overnight solution when you're dealing with bad buildings, but we will definitely have successes
In the past, we've had a number of successes as far as the bad buildings are concerned, and we're hoping to ensure that we get the property owners and landlords of the city to work together with the city in ensuring that there's full compliance of the buildings bylaws in the city. Idolobha iTheku like laba nomkhankaso wokuphoqelela abanikazi bamabhilidi ukuba ke bawalungise noma ke wona umasipala uwalungise ngaphansi ke kwezivumelwano esithize. Kulindeleke ukuba lemkhankaso iqhubeke. We want to send a very strong message to the property owners and building owners out there that the city is serious about ensuring there's going to be compliance from the building owners of the property. We're also going to use other punitive measures by changing the rates code of these property, by multiplying the rates 9 times more. And this is going to hurt the owners of the building in the pockets if they're not going to comply and be cooperative with the city in ensuring that we have a turnaround. ETHEKWINI.IZINDABA1KZNTV kubi kuntombi khona mvubu ngiseThekwini. Umeya kumasipala wasoKhahlamba maphakathi neKwaZulu Natal uVikizitha Mlotshwa uthi umsindo osuka izolo kade kunomhlangano womkhandlu udalwe ngamakhansela bengahambisani nokubanjwa komcimbi ukuthi kulandwa abantu bakule ndawo abangama20 abashonela ePitoli belwela ukuthi umthunzi wezinkukhu ube semthethweni nokuyisigameko esenzeka ngonyaka u1957. Lokhu kuqala emva kombiko obusasabalele kobuso lobuholi ngokudla imali elinganiselwa 1.4 million rand ukuhlela kumcimbi wamalungelo abantu obufaka phakathi nakho ukwenza amalungiselelo okulandwa kwamathambo alabantu abashonela ePitoli. Emva kombiko obuvezwa amalunga lomkhandlu okusolumeya kanye nobunye ubuholi ngokudla imali yomcimbi wokubungaza usuku lwamalungelo abantu, umasipala uKhahlamba ukhuluma okokuqala uzuphendulela ngalezi insolo njengoba umcimbi ugcina usingatho osukwini lwanamhlanje. Ebona ukuthi inombolo okusezukuvuma, then they decided ukuthi bafake an issue ezokwenza ukuthi kusuka umsindo le commotion ebikhona. So therefore thina ezwe umkhandlu, that is why we kept silent, because we knew very well emotion nalezinto zomcimbi izinto ezibili ezihlukene. Emotion yafakwa kuqala ingakaziwa lento, mase kubonakala ukuthi akusahambi ngalendlela ebebecabanga ngayo, then base beveza lokho kwanomunye wabasebenzi ke abamsebenzisayo ngaphakathi wakhipha lezi zinto zakwa supply chain waveza lapha base bekhandela bona ngoba useyazi vele ngoba usebenza ngaphakathi lokuthi iyiphi ikhampani eyayibize kancane, then ke ileyo nto ke yenzeka akukho kokunye kodwa kungenani. Umlotshwa uthi umcimbi ubusoza bakhona inkinga kwashintsha usuku sekuphasiswe nemali okuzokwenziwa ngayo njengoba zazi intathu nezinkampani ezayikade ifake izicelo zokuthi zenze lo mcimbi. Ngenxa ye-IGR sathi asihlanganisa umcimbi kuzokwehla indleko, savumelana ne-department. Along the way department yahlehla ukuthi ayisezuqhubeka nomcimbi. Then nathi kwaukuthi ngeke sisaqhubeka ngoba inhlelo zethu sase sizalign ne-department, yet i-supply chain yasihamba phela. I-supply chain ayenzeki after umcimbi. Okhulumela imndeni uthi ukulandwa kwamathambo emndeni yabo kuyabathokozisa emva kohlelo olude sebelwenzile benza imizamo yokuthi kugcine lolu hlelo luphasile. Itho kwamanje isalinda ukuthi kuyiwe khona ePitoli bese kuyakwazi ukuthi kubuye nawo amathambo azongcotshwa kabusha khona endaweni yasoKhahlamba. Uhlelo olukhona njengamanje esilibekile phambili etafuleni kumasipala ukuthi usilekelele kulona ukuthi kuthi lapha kule ndawo amabutho alesigodi ahlanganyela kusona kuthiwa kuseDiphini eMacanda. Le ndawo izolungiswa, sicela umasipala wethu ukuthi asilungisele yona enze nje igroundwork
la sizobafihla khona mabebuya kube indawo ebiyiwe kube nendawo eyi-office ngaphakathi ibiyelwe le ndawo lana igcino ngoba isizoba indawo yamagugu alesi sizwe ukuhlonipha lamaqhawe awu-22 anqunywa ePitoli enqunyelwa icala ababeliwinile eMgungundlovu. Ubuholi bomdabu bakwaNgoba bube sebunikela ngendawo okuyila khona kuzongcwatshwa kabusha ezobiyelwa iphinde ithathwe njengendawo ezoba eyomlando njengoba kuzoba netshe okuzobhalwa wonke amagama abantu bakule ndawo abashonela khona ePitoli. Ngutebogo Sibisi, Okhahlambe Bergville. Amalungu omphakathi kwa-3 eMangethe eMandeni enyakatho nelikaMthaniya akhala ngokuhlukunyezwa kabuhlungu ngabantu abafika kule ndawo namaphepha omgunyathi bethi bangabanikazi bale ndawo umphakathi osekuphela iminyaka wakhe kuyona. Omunye-ke wamalunga omphakathi nongumtsinsi wokuzimilela kule ndawo uJabulile Mthembu ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uthi ngisho nenkantolo enkulu yaseMgungundlovu oNdongazi Bomvu iwavumile amaphepha akhomba ukuthi impela ungumnikazi wendawo akhe kuyona. Umphakathi waseMangethe kuwa-3 eMandeni uthi-ke ukhathazekile ngensongo abayisolayo zokuthi-ke umhlaba bakhe kuwo bahleli kuwo ngokungemthetho ngakho-ke kumele basuke ngokushesha kuwona. Lo mphakathi-ke uhlangene namhlanje ukuzama ukuthola isisombululo kulokhu njengoba bekhala ngokuthi-ke bazodilizelwa nemizi bathi-ke bona bangumsinsi okuzimilela kule ndawo futhi ngisho inkantolo enkulu eMgungundlovu yaqinisekisa ukuthi lezi zincwadi ezibaxoshayo kula endaweni azikho-ke emthethweni. Sinenkinga yokuthi manje sesithole incwadi eqhamuka ukuthi kuzodilizwa imizi la endaweni kanti thina sikwazi lokho sikazi ukuthi-ke indawo yethu le sazelelwa kuyona nobabamkhulu bazelelwa kuyona. Manje-ke sekubuya ngisho eHigh Court eThekwini usho ukuthi-ke lezi ncwadi ezenziwayo ezikhonjiswayo nase-High Court bafike basho ukuthi lezi ncwadi zifake akuyona into mhlambe eqhamuke enkantolo ngoba kufanele ukuthi kuqhamuke into enkantolo noma into esemthethweni kube nelogo illegal ukuthi lento iqhamukiswa kanje. Nathi-ke ngokwazi kwethu akuvesi nje kudilizwe umuzi. Umuntu uyekhombise wonke amaphepha nawo noma ubufakazi noma i-evidence ukuthi nikuthathe lapho ukuthi yeni leyo ndawo naye lo aveze okwakhe. Ngonyaka wango-1976 le mizi-ke yasuswa ngenxa yokuthi uSanral wawufuna ukwakha-ke i-toll gate kule ndawo nokwathi-ke ngempela uma usuqedile ukuyakha babuyisela-ke endaweni yabo. Ngonyaka wama-90s izwe lakuleli lathola inkululeko nakho-ke sebebuyiselwe endaweni yabo. Ekubuyiseni kwabo uhulumeni-ke wase wabathengela neplazi likamoba nokuyimanje bakhala ngokuthi-ke abalisebenzisi bona kodwa lisetshenziswa inkampani thizeni kashukela. Ugogo unencwadi-ke ethi namhlanje mhla ka-31 March 2022 ngehora le-10 ekuseni kumele-ke abe esephume waphela yena nomndeni wakhe kanti ngaphezu kwalokho abameli-ke babekazama ukumkhohlisa ngemali engu-42,000 amarandi nokumkhokhela-ke izinyanga eziyisithupha endaweni kazobe sehlala kuyo uma-ke esesukile kule akhe kuyona njengamanje. Akaze angibizele enkantolo uqhamuke sengilethela amabhodi ukuthi le ndawo ngihleli kuyona angihleli endaweni errong. Emva kwalokho ngase ngizothola nazi incwadi ezithi namhlanje mhla ka-31 March angisuke uzozongidudula ngoba ngihleli ngenkana ngifuna ukusuka. Wathi uzofika ngo-10 azongisusa nje nama-truck namaphoyisa. Lo mphakathi-ke ukhala nangokuthi-ke kunokudideka okukhona kule ndawo njengoba bazi ukuthi-ke umhlaba abahleli kuwo awukho ngaphansi kubukhosi. Yilama tax deed akhona nje basisho sinayo even ama-tax deed lezi indawo ezenzathengwa uhulumeni ayikho indawo ngaphansi kobukhosi because akuyona engonyama. Lokho ngizokusho into futhi yenzeka sihambe safika kwisilo thina singakakhothami ngingakabi ne-COVID idingo 2019 ma-phosisi so khuma indaba sicela indaba ezithu kusilekelela Mangethe abantu sebebantu abaningi abantu manje abantu mabangaphethwa nje kuningi izinto ezenzeka sicela ukuthi usilethele imisinyane lizogadela abantu labo impendo sayitholayo
bathi ngeke sikwazi ukuze kuleyo ndawo i-private singaboshwa uma sesenze lokho. Induna yendawo ebiyikhona kulomhlangano ithi-ke lolu daba saluke ladingidwa emkhandlweni wenkosi futhi-ke bayawulandela. Kanti inkosi Mathaba ithintwa ngalolu daba-ke ethi bengakaze ibikelwe ngalokhu, kodwa-ke ibe isicela ukuthi ibe nomhlangano ukuze ikwazi ukuthi iphawule ngalolu daba. Ngoba seluke ladingidwa lona bathi wathi umkhandlu makukhona okwenzekayo ngoba bathinta kube khona oyedwa wabo noma babili abayofika ngoba kufanele kubuzakala ukuthi bayithatha ukuthi mhlawumbe isinqumo sokuthi beze benze into enkulu kangaka inkosi ngasi. Lezi izindaba ze1KZNTV. Mina nginguSamkeliswe Ngqulunga, mbika ngisemangethe eMandeni. Kwethulwe isizinda sezemfundo nokuqeqesha kwamakhono lokushini laseMbali eMgungundlovu KwaZulu-Natal elihlose ukwelekelela ngokwandisa amathuba emisebenzi kubantu abasha. Ngqongqoshe omnyango wemfundo ephakeme kuzwelonke uDokotela uBlade Nzimande uthele endaweni othile ngokuningi njengoba izikhungo zemfundo eziningi zisondelene ngakho kumele zikwazi ukusebenzisana ukwakha ikusasa eliqhakazile kubafundi. Ukusho lokho ngesikhathi ekhuluma eDurban University of Technology kuphiko lwasendumiso eMgungundlovu lapho bekwethulwa khona lolu hlelo. Njengoba idolobha laseMgungundlovu lingelinye lamadolobha akhahlamezeka kakhulu ngesikhathi sezibhelu zomtapo ngoNtulikazi ngonyaka ofile, isibalo sabantu abangasebenzi sanyuka ngezinamba eziphezulu. Yingakho umnyango wezemfundo ephakeme kuzwelonke uqhakambisa ukucijwa kwamakhono, lokhu kushiwo uNgqongqoshe uBlade Nzimande ngesikhathi evula isikhungo Imbali Education and Innovation Precinct. Kule ndawo kukhona njengoba bengishilo Durban University of Technology campus yabo yala endumiso. Kukhona necampus yeCollege. Eqeqesha abafundi njena enhlelweni eziningi ezithintene nemishini nezinye izinto indlela ezisebenza ngayo. Bese kuba khona nezikole. Eziningi zezikole lezi la zintathu izikole ezimbili ezama-high school. Bese kuba khona nama primary school amabili. Kuze kube khona ngisho isikole seyingane ezikhubazekile. Konke lokho kundawonye kusinika ithuba yokuthi lezi zakhiwo lezi inhlaka zingasebenzisana kanjani ukwenza isiqiniseko ukuthi umntwana eqala phansi kusukela ecrash azayophuma phezulu ekwazi ukuthi athole usizo kule ndawo. Inomlando ke futhi le ndawo ukuthi inehholo la okuthiwa iManayi okuyilona hholo lokugcina owayeUmongameli wethu akhuluma khona ezophindela eGoli. Akazange safika eGoli, bambopha la eduze eHowick ngo-1962. Nzimande uthe lesi sikhungo sizohlomulisa umphakathi waseMbali kanye namaphethelo ngokwakha amathuba emisebenzi kanye namanye ahlukene. Zonke lezi zinto ezaziyimboni la ezinye zazo ezingasasebenzi sifuna ukuzisebenzisa kabusha ukuthi kube yikhungo la sizokwazi ukuqeqesha intsha yakithi khona kwezo-business kanye nolwazi olujulile. Le umsebenzi esiwubona wenzeka la uzoba usizo olukhulu kakhulu emphakathini nje kuqala wala eMbali. Kodwa akuzuzuza umphakathi waseMbali kuphela, kuzozuza nomphakathi waseYideni, kuzozuza nomphakathi waseMgungundlovu uwonke. Ikakhulukazi ekutheni intsha yakithi okuqala nje ithola amakhono azokwazi ukuyisiza ukuthi ithola imisebenzi noma iqalela imisebenzi yayo. Nentsha enembono ethize nezinto efuna ukuzenza izokwazi ukuthi ize kule ndawo ukuthi izothola usizo ukuthi uma ngifuna ukuqala ukuthi konje ngingakwenza kanjani noma nginento enginayo. Yabazi intsha namhlanje enye isiyenza lezi zinto okuthiwa ama-app. Mayifuna ukuzoyitesta lo app ngokuhamba kwesikhathi kuyoba indawo lena yokuthi kukwazi ukuthi kuzokwenziwa zonke lezo zinto. uNzimande uthe bahlose ukuqhambisa ukuthi abantu abasha abazisebenze bangabheki ukuqashwa. Kanti ke uhambele ikolishi iBlessisleya TVET College wafika wabona umsebenzi owenziwe abafundi ngezandla, waphinda wadlulela ezikoleni zamabanga aphezulu eziseduzane. Wathi bafuna ukuqeqesha abafundi besasemabangeni aphansi baze bayofika emanyuvesi. Ngu-Ayanda Dube wezindaba ze1KZNTV, ngibika ngiseMbali eMgungundlovu.
Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Ake siphinde sinamukele nisabukele zona indaba eze1KZNTV kanti nazi okuyizona ezihamba phambili. Kuboshwe Inqwaba Yabokufika ETHEKWINI eyasokhahlamba icacisa ngomsindo kanti indida ngombango wendawo eMandeni. Inkosi yesizwe sakwaMkhwanazi eMtubatuba enyakatho nelekaMthaniya uLuka Mkhwanazi uhambele indawo yaseDukuduku uzozwa izikhalo zomphakathi malungana nombango wendawo yokulima okhona phakathi kwabantu abahlala kule ndawo nabesimangaliso Wetland Park. Omunye wabalimi uNtokozo Sithole wakuyona le ndawo uthi sebehlukumezeke kakhulu njengabalimi njengoba isimangaliso esola ngokuthi savala umfula omkhulu umfolozi nokwenza amanzi achithekela emasimini abo kwafa izitshalo zabo kanti kumanje babhuqabhuqwa indlala njengoba beswele nendawo yokulima. Abalimi basendaweni yaseDukuduku enyakatho nelikaMthaniya badinwe bazigamela umhlaba wokulima. Kulandela ukuthi isimangaliso Wetland Park ivala abalimi ukuthi bangasebenzi kwindawo abebelima kuyo. Labalimi bakhala ngokubulawa indlala selokhu bamisa ukulima kanti baveza ukuthi isimangaliso savala ukuhamba kwamanzi omfula umfolozi okunjengamanje amanzi alimaza izitshalo zabo. uNtokozo Sithole ongomunye wabalimi uthi sebekhathele isimangaliso nezethembiso ezingekho. Inkinga yethu ke esinayo lapha ngosimangaliso usimangaliso ufike lapha phakathi kwethu wazovala umfula omkhulu obizwa ukuthiwa imfolozi ongenisa olwandle la ukuchitha khona amanzi izulu mangabalina yonke indawo bese kusithe kusuka lokho ke wasehamba yovala lapho amasevalile usimangaliso amanzi ahleka ezemasimini ethu awabulala wonke amasimo. Uma abantu beqhubeka nokulima lapha usimangaliso uyababopha abanye babulawe ngabendaba zalutho. Njengamanje asisenayo indawo sizakala kuyona sihambise kwenye indawo yethu ngapha ibizwa ukuthiwa semfuthululo. Leyo ndawo ke ekuyona njengamanje sesingene kuyona. Ufika yena wathi uzosenzela inkambo njengenkomo sacabanga ukuthi njengokufika kwethu emphakathini yonke asinikeza yona njengomphakathi. Kanti usimangaliso wasikhohlisa lesuka lapho wasixosha kuleyo ndawo uthi siqiwe sesingena kuyona ke manje ngenkani. UBonginkosi Mbuyazi naye ongumlimi futhi ongumhlali waseDukuduku uthi ukuhlukumezeka kwabo kwaqala ngonyaka ka2016 ngesikhathi isimangaliso Wetland Park ithi babiyelela umhlaba wabo. Uthi njengamanje isimangaliso sesibanikeza isixwayiso sokuthi abayeke ukulima kulomhlaba ngoba ungaphansi kwesiqiwi. Silapha nje namhlanje ngokuhlukumezeka emasimini ethu kusukela 2016. Wasitshela ke ukuthi masiqhubeka nokusebenza indawo esasukuthi ingeyethu. Wathi usimangaliso uzosithathela einyathelo esingazazi ukuthi kuyiziphi. Ayikhenye usiphuca zonke indawo zethu ingakho ke sesize sathatha lesi sinqumo sokuthi siyosebenzisa le ndawo yethu eyimfuthululo. Imizamo yokuthola ukuphawulo kwabesimangaliso Wetland Park ayiphumelelanga. Ongagenyaziwe ukukhuluma nabezindaba uveza ukuthi inkosi yakwaMpukunyoni ijuba kuba kusungulwe ikomiti elizobhekelela izikhalo zomphakathi ukuze bakwazi ukulungisa lolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eseDukuduku. Inyunyana yamaphoyisa kuleli pop crew isizwakalisa ukukhathazeka kwayo ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwamaphoyisa esemsebenzini kulelizwe. Lokhu kulandela ukubulawa kwamaphoyisa amathathu esikhathini esiyizinsuku ezine KwaZulu-Natal, eGauteng kanjalo naseMpumalanga. Khulumela lenyunyana kuzwelonke Richard Mamabolo uthi kuyashaqisa ukubulawa kwamaphoyisa ngalolu hlobo ekubeni kumphakathi uthembele kuwona ukuthi awuvikele. Amaphoyisa aziwa kakhulu njengabavikeli bomphakathi. Ngisho ethatha izifungo ukuvikelwa komphakathi nabantu jikelele kuyingxenye yazo. Kodwa kwenzeke emuva nje
Kuyadumaza njengoba emathathu abulawe KwaZulu-Natal, eMpumalanga nase-Gauteng. Elinye ke lawo uSayitsheni uWilly wakaNdlanzi obesebenza ngaphansi kophiko lwempangeni Flying Squad. Udutshula washona ngesonto ekseni kade nozwa kwabo olimele ngenkathi ke bemisa imoto ebiyisolisa evele yamvulela ngentulwane ezinhlamvu ibhekise kubona washona ujuqu. Abasola abathathu bebekule moto balimale kanzima. Kwathi ke abanye ababili babanjwa bezama ukubaleka. Lokhu kuyayikhathaza kakhulu inyunyana yamaphoyisa iPop Crew. It's a worrying trend because the loss of officers means that South Africans' lives are becoming more at risk. And of course, this has been an ongoing trend that we have been engaged with the Department of, the SAPS, rather about developing plans around cabin police killings. So it is quite important for us to really to get the root causes of some of these challenges, and of course ensure that there are measures legislated in ensuring that we obviously create conditions wherein criminals would then realize that this continued attack on police officers has got far wider consequences. Now, this is a worrying matter, and of course, one of the things that we have identified has been the fact that there is a lack of plan within the SAPS. And for this reason, as a union, we are going to be having a policing indaba later on during the year. Le nyunyana ithi kuningi okusamele kwenziwe. We definitely need more training, but as well, I think you would have seen that part of the hindrances towards training of police officers has been the uneven allocation of resources. I think budgetary constraints have played a huge role in that, because in most cases, when training was supposed to be undertaken, and this is, by the way, before even the COVID-19 pandemic, the challenge has been there wherein there is insufficient resources to ensure that training continues. But as well, we have also proposed as a union that you cannot just train a person once they enter college and become registered as police officers, official police officers. Training needs to happen regularly, at least on a yearly basis. There needs to be training because, crime changes as well. Kanti lamaphoyisa amanye amabili abulewe, elilodwa libulawe hostela laseJoslovo eGoli, kanti elinye libulawe kaBhokweni eMpumalanga. Ake siyitolo sophinde siqhubeke nazo indaba. Ake siphinde sinamukele nisabukela indaba ze1KZNTV. Nazo kuyizona indaba ehamba phambili. Kuboshwe Inqwaba Yabokufika eThekwini. Eyasokhahlamba icacisa ngomsindo. Kanti indida ngombango wendawo eMandeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli libiza u14.52 kwidola laseMelika, libe ngu19.07 kupondo waseBrithani, libe ngu16.21 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,922.34 ounce, kuthi intengo yoil ongahluziwe ibe $115.45 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lowo ubhekele zokukhangisa kwiqembu leMpofana iKaizer Chiefs uJessica Mtaung uthi beyiqembu bajabule kakhulu ngokubuya kwabalandeli einkundleni. Kuzokhumbuleka ukuthi bese kuphela isikhathi esingangeminyaka emibili yonke bengabonakala abalandeli einkundleni zezemidlalo kuleli. Uqhube wathi lesi sikhathi besiyinzima kakhulu ukubona, kodwa kulokho sebekubekeke emuva ngoba manje sebezokwazi ukuba ke nomdlalo wabo we12 okungumlandeli, nakho lokuthi ke kuzobanikeza umfutho uma ngabe sebesenkundleni. Ake sibheke nasi isimo sezulu.
Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.